and it is so rich, and I can lecture forever and ever. You got it. I totally agree with George. Everything about Arabic music needs to be looked at and learned. It's the most fantastic music in the world. هوا تورونتو معكم أينما كنتم. أصدقائي المشاهدين في كل مكان، بعد ما شفنا الموسيقى الجميلة دهيت، يسعدني أن أنا ألتقي بهؤلاء الفنانين العظام الجمال. And if I may as well, I have to switch between Arabic and English because I guessed first that you are native Arabic speaking. So let me start with you, right? Can you introduce yourself, please? My name's Suzanne Myers Sawa, and I've been happily married to this wonderful man for 50 years today. شفتوا بقى ازاي؟ أنا ملاك يا فندم. يعني مش ممكن، ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم. ممكن تعرف نفسك؟ جورج صاوا، وكل حياتي مكرزة لتاريخ الموسيقى العربية، العهد الأموي والعباسي والفاطمي. تراثنا جبار، كنا نايمين بقالنا 200-300 سنة، دلوقتي بدأنا نصحى. إنجازات جبارة، يعني لمدة 8 قرون كانوا العرب والمسلمين في القمة في العلوم والفنون. دلوقتي بس بدينا نصحى. دكتور جورج، يمكن أنا عايز أدي حضرتك المساحة أكبر إنك تتكلم. أنا عايز أسمع، الناس أكيد عايزة تسمع، بس قبل ما نسمع الكلام الحلو ده let's ask how did you first meet together and how did you make this fantastic duo, especially with music? George and I both came from different places. He came from Alexandria, Egypt. I came from Cleveland, Ohio. We were both studying musicology at the University of Toronto. And it just took off from there. We were just meant for each other. And I had always loved Egyptian culture, ancient Egyptian, you know, and I suddenly found this man who explained everything to me, and I loved the music. And we went to Egypt, and I said, I've got to learn this music. And because I'm a pianist, I figured, well, I can take another percussion instrument, and I learned drums. I had the good opportunity to learn from some very fine people in Egypt. That's fantastic. دكتور جورج، اللي يشوف المدام وخاصة على الإيقاع، في العربي احنا بنقول اللي بيلعب الطبلة هو ضابط إيقاع، مظبوط؟ ازاي المدام، اشرح لي المدام بقت ضابط إيقاع. هي لما رحنا مصر أول مرة جبت لها أستاذ يعلمها الإيقاع، وهي كانت دارسة موسيقى قبل كده، فبتمشي على عجين ما تلخبطوش، ماشية صح. طبعا لازم تسمع الفطاحل بتوع زمان وتتعلم. أكيد. هل هي بتتكلم عربي دلوقتي؟ شوية تتكلم عربي؟ شوية. But you know what? It's really amazing because I was just asking Dr. George in English, how did you manage to be this great, especially playing the tones as if you've really was born Egyptian? I love the music so much. I want to be Egyptian, you know. I mean, and I particularly loved the music of Upper Egypt. And I love Saidi. And so, should we ever play music for you again, I will bring my tabla melody and play for you. You know what? You are teasing me right now.
always, always. She also took 4 years of Arabic at the University of Toronto. I did study classical Fusha for 4 years, actually 5 years, at the University of Toronto. So if I put you on the spot right now, okay, and I'll give you the mic and you just look at the camera and say something in Fusha. Take your time. In Fusha? The finger of Mr. Khamis is like this. I can't say it. Shukran kullu. شكرا ونص. Shukran kullu. Okay, let me ask you something. Do you watch Egyptian dance? I do watch Egyptian dance. It's beautiful. I mean, it's beyond beautiful. It's just the most spectacular stuff in the world. And we've had the great opportunity to play for some fantastic dancers as well, folk and belly dance. It's just wonderful stuff. If I ask you to just name one dancer, who will come first to your mind? The dancer we played with is Nada. مصرية. هي ساكتة هنا. I think the question is in the past, in Egypt, the old days. Oh my goodness. Well, the names I don't remember. Samia Gamel Tahir Karaoke. Yeah. فطاحل دول. دكتور جورج، يعني أنا مش فاهم إزاي شخصيتين جمال زي كده وطبعا الموسيقى جمعت بينهم. فعلا الموسيقى حلوة قوي، وأنا بركز على الموسيقى الأصلية. لو مثلا في مزج غربي بيضيع حلاوة الموسيقى العربية. بنحاول ما نلعبش الحاجات دي، فبنلعب الفولكلور الصعيدي البلدي، الإنشاد الصوفي جميل جدا، المشايخ. مين أول شيخ في الإنشاد يجي في دماغك دلوقتي؟ الشيخ طه الفشني، جبار طه الفشني. في برضه مقرين عبد الباسط عبد الصمد، محمد رفعت، في ناس يعني مقرين جبارين. طب والنقشبندي؟ جبار النقشبندي. دكتور جورج، ايه علاقتك بالإنشاد الديني والمقرئين؟ لأن أحلى فن هو الفن بتاع المشايخ. لما بتعمل تقسيم وتقفل قفلة حلوة يقول لك ايه دي قفلة مشايخ، بيحتفظوا بالتراث أكتر من أي حد. دكتور، فعلا أنت بتحس إنك طاير وأنت بتسمع الناس دي؟ طبعا. And by the way, do you understand what we are talking about? I understand most of it, but when you ask me to speak back to you, I'm very bad. But I do understand most of what you're saying. Flying when you play Sufi music. Sufi music is the absolute best, yeah. By the way, if I may ask you, don't say bad, because you are not bad at all. You are beautiful, and I'm not flirting here, okay? خد راحتك. هي عارفانا مصريين، ما نقدرش نقاوم. Who proposed first, he or you? You won't believe this, but it was mutual. I went away on a vacation, and when I came back, we were together, and we sort of said to each other, you know, when we were apart, like I said, I thought of you as my husband, and he said, I thought of you as my wife. So we said, why don't we just get married? And that was that. توتة خلصت الحدوتة. دكتور جورج ذكي جدا، جميل جدا، ذوق جدا. هو بيديني علامة ان انا لازم انهي هذا اللقاء، ولكن على وعد. ماشي عينيا. تسلم عينيك. شكرا. ان احنا نتقابل تاني يا رب ان شاء الله. انا عارف ان الوقت متأخر دلوقتي، وانا بقى عجزت بقى خلاص، لازم انام بدري. عجزت ازاي؟ انت شاب جميل وبتخلي كل الناس تتبسط. شكرا. ده من قلبك الطيب وذوقك يا راجل يا طيب. ربنا يخليك دكتور جو. I'm really honored and happy to have met you today. Thank you so much. It's wonderful to talk to you. If you want to say something last to everybody who's watching Hawa Toronto, what would you say? We have to meet again. We have to have قعدة مجلس about Arabic music history, and it is so rich, and I can lecture forever and ever. You got it. I totally agree with George. Everything about Arabic music needs to be looked at and learned. It's the most fantastic music in the world.
ثانك يو فيري ماتش، شكرا كتير. انا بشكر الكابل الجميل جدا ده الليله، وانا فعلا سعيد، ونوعدكم ان احنا هنلتقي معاهم دايما على هوا تورونتو ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. إن شاء الله. هوا تورونتو معكم أينما كنتم. هوا تورونتو معكم أينما كنتم.